Welcome students of HAVO 5, VWO 6. We're talking about the exam of 2024, and in this exam we're talking about so-called staatsinrichting. And this correction model you can find yourself too on the website of meneer Linkenvleugel. What do we see? We see in Dutch de WIC had van de Staten-Generaal in Den Haag vanuit Nederland het recht gekregen om het bestuur en de rechtspraak uit te oefenen op Aruba, Bonaire, Curaçao, Sint Maarten, Sint Eustatius and Saba. Yeah, those 6 islands that you see there. And those governance units, better said, they were divided in 2 parts, in 2 bestuurseenheden. En de vraag is, how were these 2 governance units named? And explain how these islands, the 6 islands that you see there, how they were governed in the period from 1634 from 1791. How were they governed? Yeah, those 6 islands that you see there on the map. Well, the 2 bestuurseenheden, the 2 governance units were the Beneden-Windse kolonie, those were Curaçao en onderhorigheden, and a Boven-Windse kolonie, those were Sint Eustatius, that was the main island, and the so-called lower islands, the onderhorigheden. Yeah, that's what you see there. So we see that the 6 islands were governed in a Beneden-Windse kolonie and a Boven-Windse kolonie in those 2 parts, and each had their main island. One part had Curaçao, the Beneden-Windse eilanden had Curaçao as the main island. The Boven-Windse eilanden had Statia, Sint Eustatius, as their main island. And the others, like Sint Maarten and Saba, were so-called onderhorige eilanden. They had to listen to Statia. That is where the director had his office. So you have a kolonie and you have onderhorigheden. Yeah? Then also, Curaçao en Sint Eustatius kregen een directeur en een raad van politie die verantwoordelijk waren voor het bestuur en de rechtspraak. They were responsible for governance and speaking law. And for the other subjected islands was named a commandeur. So dus voor Saba, dus voor Sint Maarten, dus voor Aruba en Bonaire werd een commandeur benoemd. Ja, een directeur en een commandeur. Een voorbeeld van een directeur is Peter Stuyvesant. Een voorbeeld van ondergeschikte eilanden zijn Aruba en Saba. Ik hoop dat dat duidelijk was.